Mujje baliko mwena Bannayuganda gye muwangalira kansubire muli bulungi mwenna abantu abali Dubai abali Qatar abali Saudi Arabia abantu mwenna bannanga ensi zonna neyanziza nnyo okunjagala leero njagala kubasomesa ku weba applying visa ya America abantu abasinga mugitya simanyi lwaki mutya visa ya America actually eri very easy reason being nti visa ya America obanga oli prepared tesobola gaana reason being nti nyangu ate bakugambirawo nti tukumye n'okivaako oba kitegera kati katugende maaso olaba eno page simanyi oba mukiraba bulungi eno page gwe genda ogambe US Embassy in Uganda oba kitegedde egenda kuleetera eno gundi kati weekuleetera ejja kuleetera ebigambo bijja kubeera bwe biti nga wobiraba gwe just nyiga ku visas wonoonyiga ku visas egenda kuleetera kansubire banaye tulaba bulungi ffenna scrollinga wansi wo scrollinga bagenda kuleetera ebigambo bino wammanga bino ebigambo ebibiri waliwo non-immigrants ne immigrants kati gwe oli non-immigrant nyiga waniino oba kitegeera omuntu yenna ng'oyagala travelinga ku visit visa oba tourist visa eno video yiyo kati scrollinga wansi mukwano scrollinga wansi ogenda kutuuka wano waliwo ekigambo kye bagamba the visa application process has 2 major steps clicking awo steps zizino abantu abamu n'oba nga togenze ku bino eno osobola just okuwandika mugogoyo DS160 ogenda kutuuka ku page eno gye tuliko kati clicking wano bwe bati wobanga oyisaawo clicking awo wotuuka awo egenda kutambula ogenda kuselecting olaba eno apply for non-immigrant visa kati applying ku non-immigrant visa wano waliwo bakugamba mbu select location where you will be applying for this visa wobeera ng'ogenda ku applyingira Dubai teekako Dubai oba Qatar teekawo Qatar oba Saudi Arabia teekawo kati oba ogenda ku applyingira Uganda teekawo Uganda kati according kunze kanteekawo Uganda njagala tugende mu maaso omushana kati wotuuka awe bate ngomazo teekamu ensi gwe gy'ogenda okuapplyingiramu bagenda kuleetera page yeeyo ne embassy yeeyo page yeegundi eyo tugende maaso njagala tukole kasavu kanyama then teekamu eno code yeeyo kati eno yange eri 85 J 4 V 4 okitegeera kati teekamu eyo kirira wansi wano mukwano gamba start application kati wo startinga wano bagenda kugamba kasasito mungi nze ngenda gamba agree kubanga era ne wotagamba agree kiki kyogenda okukola you agree okitegeera kati tudda waneeno ku security question bannange nkiddamu Bannayuganda zino eno security question olina oteekamu ekintu gwe kyonojjukira kuba ekifaananyi wandiika wansi kikuba ekifaananyi awantu wonootegerera kati waneeno bagenda kubuuza ojja kugira waneeno ojja teekamu bayinza n'okubuuza what is your eldest sibling what is which school did you attend when you were 11 gwe teekamu ekintu kyonna kyonna gwe mukwano ekikwanguyira oba okitegeera bintu bingi enamba y'essimu kisolo kikyoyaga bannange bingi nnyo kati gwe kyogenda okukola kati nze nganze ngenda kuteekamu what is your what is the given name of your mother just kantekewo just Jalia kantekewo Jalia just katugende maaso nze tuli mu kubiyitamu ffenna mu bbanga ttono kati ogenda ku page bwet teekamu erinnya lyo kanteekemu just Anity nteekemu waneene ddala erinnya lyange Nabuuma byeryo kati waneeno bakugenda kugamba full name in native alphabet tetugirina oba okitegeera kati waneeno bagenda kubuuza have you ever used other names wobanga kati nga nze ndi mufumbo nina erinnya lyange ery'Ekiganda lye nalina bwe nafumbira omwami wange ne balikyusa mu mateeka kati gwe bw'obanga gwe eriryo baalikyusa teekawo naye ate nze eryange bwebanga tebaalikyusa teekawo nno kati nze kandaga omuntu atalina musajja obanga alina omusajja naye yasigaza erinnya lye naye nze eryange baalikyusa which means nnyenda gamba yes kati bwe bakubuuza do you have a telecode that represents your name gamba nedda kubanga era togirina tugende maaso kati
sex tekitegeeza nti weebakana basajja emirundi emikana edda. Sex kitegeeza oli mukazi oba oli musajja. Kati nze kanteekewo ndi musajja, bagenda kubuuza marital status, osobola ogamba married. Let me say nze nkugamba byange, katuteekewo date of birth, katugambe January the 1st January 19, tugambe 1990 banaira wentandisa 1990 kale. Kati tuteekewo kibuga Kampala, oba kitegeera, tugambe Kampala. Gwe teekawo ebiri mu passport yo, ojja kuteekawo ebintu byenteekawo, ebintu bibeere bifu, teekawo ebintu ebiri mu passport yo. Oba wa Bushenyi teekawo Bushenyi, teekawo amannya go gennyini date of birth eri mu passport yo. Kati tetulina nnyo province, tuteekewo doesn't apply, oba kitegeera, because tetulina province. Kati tuteekewo waneno tuteekawo kituli mu Uganda. Oli mu Uganda, oli country Uganda. Katugende maaso, tugende maaso. Oba owulira okooyeemu ng'osobola okumira amazina osavinga n'oddayo. Kati waneeno nationality, nze ndi Munnayuganda, oba okitegeera, ndowooza olaba nationality yiiyo. Kati nga bakubuuza oyina passport endala gy'oholdinga tolina, oba nationality endala gy'oholdinga tolina, ne wano era tolina, oba okitegeera, you don't. Oba okitegeera. Kati bano bagenda kubuuza national ID number. Kati eno national ID number applyinga ku muntu ali mu US. Kati gamba gwe it doesn't apply because you don't have. Ne wano you don't apply. Toina na social number doesn't apply. Nyiga next. Bino ebintu si bizibu nga mwe musuubira. Kati bano bagenda kubuuza purpose of trip to US. Gwe purpose yeriki. Purpose yeriki. Kati nze ngenda gamba business, kubanga ogenda travelinga. Be specific which business. Gamba kati ogenda ku tourist oba ku conference. Gwoba ogenda ku conference, teekawo conference. Oyinza ogamba medical, abantu abalina ebirwadde ojja teekako medical treatment. Abantu abalina business ojja oba conference. Kati nze ngenda teekawo tourist. Ngenda for temporary just. Katugende maaso. Have you made specific travel plans? Banango ino kumakinga sure nti okoze specific plans nti ogenda kola kibagambe yes kubanga oyina gyolaga oba kitegeera bagambe yes. Kati wano ogenda kuteekawo ebintu ebyo ogenda ddi lunaku ki. Kati ekintu kyolina kyotalina kwerabira kiri ekintu kimu nti oyina okumakinga sure nti already tiketi y'ennyonyi ofunye ze bayita dummy tickets, ofunye wogenda okusula oba kitegedde. Era ngenda bakolera video endala ngambalaga bakola dummy tickets we booking appointment rather we booking a hotel. Byonna ngenda bibalaga, stay tuned. Kati wano ngenda teekako ebintu bye sigenda bimalayo kozi bingi. Kati wano oteekewo gwe gyolaga arrival in US, date of departure, byonna location, address wogenda okusula, byonna. Kati waneeno ogwambe kati gwe kennyini kisinziira ogenda personal entity paying for the trip ani biki gwe kennyini ani agenda okusasulira. Teekawo kyoyagala onyige next. Kati nze sigenda kumalayo video eno because it is egenda kuba mpanvu nnyo. Kati wonoomaliriza waneeno byonna okukola ki okubijjuza ojja kugenda waneeno ng'omaze byonna okubijjuza bajja kuwa foomu bajja kuwa biki. Kati g'oba oyagala kusasula ogenda wa genda waneeno wansi waneeno wansi waneeno ewaddako. Togenda wane wasooka ojja kujja waneeno onyigewo. Wonoonyigawo ojja kugenda mu bintu weefaanagana bwe biti. Then ocreating account kubanga tolina. Ng'oyagala sasula osasuza ki? Osasuza visa card. Osasuza visa card banaye wana tetugenda kusukkawo bannange. Tetugenda kusukkawo. Kati waneeno bw'ogenda okugira then ogambe continue kati kangeze kineeno onyige continue then otandike okwapulayinga oba okitegedde. Kati nze just nkulaze bulazi. Kati osobola ogamba gwe bisomeemu video egenda kubeera very long wenaabayisamu eno process endala. Naye weba video nebadde useful, like, share and comment. I love you all, Ugandans.